দেখো এখানে two women সম্পর্কে আমরা জেনেছি in the last class we talking about two women. Read the following text on two women of extraordinary achievements and answer the questions that follow. Okay. Valentina Tereskova, born on 6th March 1937. কি বলছে এখানে ইনফরমেশন গুলা? Valentina Tereskova was born in the village Maslenikovo, Tutaevsk district in central Russia. So she was born in a village named Maslenikovo, Tutaevsk district, and the date of her birth is 1937, 6 March 1937. So now she is how many years of old? Can you imagine? 60, 80, 83 probably, huh? 83 Yes, sir. years of old if she is alive still. She is alive still, huh? She is still alive. She is 83 years of old, 83 years of age, old. Tereskova's father was a tractor driver and her mother worked in a textile plant. So she came from a very ordinary family. Tereskova began school in 1945. So 1945 she started school at the age of 8, but left school in 1953. So she left school 1953. So 1953, how many years of old she was when she left school? Born, got admitted in school, which year? 1945. So 37 to 57. How many years of old? How many years of age? Subha, can you tell me? স্যার 20 বছর। হ্যাঁ 13 বছর আর এখান থেকে হলো 3 বছর 16 বছরে সে স্কুল মানে লেফট করলো। She left school in 1953. That means when she left school she was 16 years of old and continued her education through distance learning. She left school and started distance learning. So you imagine how Russia was developed it. রাশিয়া কতটা ডেভেলপড ছিল যে তারা 1953 সালে যখন আমাদের জন্মই হয় নাই এই বাংলাদেশের, যখন আমরা আন্ডার দ্য রুল অফ পাকিস্তান, তখন তারা Tereskova started distance learning. How aggressive, how developed they were at that time, right? She became interested in parachuting from a young age. So she had an interest in parachuting and trained in skydiving at local area club. And she had a knack of skydiving at the local area club, making her first jump at age 22 on 21st May 1959. So when at the age of 22 in 1959, so at the age of in 1959, 21st May, she was 22 years of old, and she made her first jump. She became interested in parachuting from a young age and trained in skydiving. And so she started or gave or tried her first jump at the age of 22. This date is very important. At that time, she was employed as a textile worker in a local factory. So she was also a worker. She was earning money for herself. It was her expertise in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. It was her expertise in skydiving. So she was very expert in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. She was as she was very expert. She যেহেতু expert ছিল skydiving এ, for this reason she was
selected as a cosmonaut. Okay. After the flight of Yuri Gagarin, the first human being to travel to outer space in 1969. Yuri Gagarin কালকে ভিডিওতে দেখছো না ছবিটা? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। হ্যাঁ, কালকে ইউরি গ্যাগারিন কিন্তু ছিল, ওই যে তার সাথে দেখা করতে আসছে, তার সাথে এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করতে আসছে আর কি। তো ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভার আগেও কিন্তু ইউরি গ্যাগারিন অলরেডি 1961-এ কিন্তু সে স্পেসে ভ্রমণ করে আসছে। দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসাইডেড টু সেন্ড আ ওমেন ইন স্পেস on 16th February 1962. Proletaria Valentina Tereskova was selected. Proletaria মানে কি? What is the meaning of proletaria? Proletaria মানে কি বলো তো? Proletaria. বিত্তহীন, দরিদ্র মানুষ আর কি, গরিব মানুষ, নিচে থেকে উঠে আসা মানুষ। ওকে, প্রোলেতারিয়া। ওকে, আমরা দেখতেছি, দেখবো আমরা ওয়ার্ড মিনিং গুলো খেয়াল রাখো। যে প্রথম কয়েকটা শব্দ লিখে রাখো। হ্যাঁ, যেমন 1 নাম্বার স্কাই ডাইভিং, এটা একটু লিখে রাখো খাতায়, আমি এগুলো দেখবো পরে। তারপরে প্রোলেতারিয়া, এটা দেখবো। ওকে, তো প্রোলেতারিয়া গরিব শ্রেণীর মানুষ। Valentina Teeskova was selected for this project from among more than 400 applicants. 400 applicants এর মধ্য থেকে এই যে ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা একজন গরিব দরিদ্র শ্রেণী থেকে উঠে আসা, তাকে সিলেক্টেড করা হলো। Tereskova had to undergo a series of training that included weightless flights. এই যে এই শব্দগুলা একটু আন্ডারলাইন করো এবং লিখে রাখো, পরে আমাকে মনে করাই দিও। হ্যাঁ, ওকে, ওয়েটলেস ফ্লাইট নিয়ে একটা ট্রেনিং আছে। তারপর আইসোলেশন টেস্ট, এটাও ইয়া করো, আন্ডারলাইন। তারপরে সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, রকেট থিওরি, স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং, 120 প্যারাশুট জাম্পস অ্যান্ড পাইলট ট্রেনিং ইন MiG-15 UTI জেট ফাইটার্স। এইসব বিষয়ে তাকে ট্রেনিং দেওয়া হলো। Since the successful launch of the super spacecraft Vostok 5 on 14th June 1963, Tereskova began preparing for her own flight. On the morning of 16th June 1969, তাহলে এখানে সে কয়টা বিষয়ে ট্রেনিং পাইলো বলো তো? How many topics of training were? 7টা নাকি? 7 topics. শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে 7টা টপিকস ছিল তার ট্রেনিং এর। তারপরে হলো তোমার on 16 February 1962, Proletaria Valentina Teeskova was selected for this project. For among, তাহলে কজন ছিল অ্যাপ্লিক্যান্টস? ইনফরমেশন 100। হ্যাঁ, 100 টোটাল অ্যাপ্লিক্যান্ট ছিল কজন? 400 অ্যাপ্লিক্যান্ট ছিল, এর মধ্যে থেকে তাকে বাছাই করা হয়েছে, তাই না? আচ্ছা, তারপর এখানে since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, Tereskova began preparing for her own flight. তো ভস্টক 5 কবে এটা গিয়েছে? স্পেসক্রাফটটা কবে গেছে, লঞ্চ হয়েছে কবে? 1963। হ্যাঁ, 14 জুন 1963। ওকে, Tereskova began preparing for her own flight. তখন সে নিজের ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলো। on the morning of 16th June 1963, তাহলে প্রথমে 14 জুন ভস্টক 5 সাকসেসফুলি এটা লঞ্চ হবে, স্পেসক্রাফটটা এটা প্রস্তুত। আর 1963 এর 16th June, Tereskova and her backup cosmonaut Soliva were dressed in, এই যে সলিভার কথা কিন্তু কালকে বলা হয়েছে না, ওই যে আরেকটা মহিলা ছিল চামড়া ভাঁজ করা। Tereskova and her backup cosmonaut Soliva were dressed in space suits and had taken to the space shuttle. এই যে এটাও আন্ডারলাইন করো, স্পেস শাটল। স্পেস শাটল মানে যেখান থেকে স্পেসে স্টেশন আর কি, যেখান থেকে উড়বে।
তো টেরেস্কোভা এবং তার ব্যাকআপ একজন কসমোনট ছিল। তো যদি টেরেস্কোভা ফেল করে অসুস্থ হয়ে যায় তখন সোলিওভা যাবে। Dressed in spacesuits and taken to the space shuttle launch pad by a bus. বাসে এদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো। আফটার কমপ্লিটিং হার কমিউনিকেশন এন্ড লাইফ সাপোর্ট চেকস, তাকে বহু রকমের পরীক্ষা করা হলো। ব্লাড ঠিক আছে কিনা, শরীর ঠিক আছে কিনা, তাপমাত্রা, হ্যাঁ। She was sealed inside Vostok 6, তাকে Vostok 6 এর ভিতরে ঢুকানো হলো। ফিনিশিং a 2-hour কাউন্টডাউন। কাউন্টডাউন অর্থ কি বলতো? সময় নিচের থেকে উপরের দিকে উঠবে নাকি উপর থেকে নিচে না। ফিনিশিং এ কাউন্টডাউন Vostok 6 লঞ্চড ফললেসলি। তো যেহেতু কাউন্টডাউনের মাধ্যমে এই যে এইভাবে ধরো 50, 49 এইভাবে আর কি নিচের থেকে উপরের দিকে আসে, এটা কাউন্টডাউন। তো Vostok 6 এভাবে মানে কোনো ভুল ছাড়াই উইদাউট এনি ফল্ট এটা কি হলো, লঞ্চ হয়ে গেল। অলদো টেলিস্কোপ এক্সপেরিয়েন্সড নুইসিয়া। নুইসিয়া মানে কি? বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরানো অ্যান্ড ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট, এবং কিছু শারীরিক অস্থিরতা তার দেখা যাচ্ছিল। ফর মাচ অফ দ্য ফ্লাইট শি অরবিটেড দ্য আর্থ 48 টাইমস। এই যে পৃথিবীটা 48 বার ঘুরেছে। এই যে সেন্ট্রিফিউজ ট্রেনিংটা কেন দেয় জানো? কারণ এটা তো পৃথিবীটা 48 বার ঘুরবে, তাই না? এই জন্য এই সেন্ট্রিফিউজ ট্রেনিং না দিলে তো সে তো এটা হঠাৎ করে তার মাঝে খিঁচুনি তৈরি হতে পারে, বমি হতে পারে, বেহুশ হয়ে যেতে পারে। তো এই ট্রেনিংটা যখন দিবে তখন সে তার মাঝে এটা মানে এটা একটা সহ্য ক্ষমতা থাকবে। অ্যান্ড স্পেন্ট অলমোস্ট 3 days ইন স্পেস। এই যে ভিডিওটা দেখার পরে এখন এটা অনেক ভালো বুঝতেছো না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, অনেকে কিন্তু এটা বুঝে না, অনেকে বোঝানো যায় না, এই ভিডিও না দেখলে বুঝতে পারে না। উইথ আ সিঙ্গেল ফ্লাইট শি লগড মোর ফ্লাইট টাইম। এক ফ্লাইটেই সে কি করলো? শি লগড মোর ফ্লাইট টাইম দেন দ্য কম্বাইন্ড টাইমস অফ অল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটস। একাই সে একটা সিঙ্গেল ফ্লাইটে যতক্ষণ ছিল, হ্যাঁ, যতক্ষণ সে লগ ইন করেছিল। লগ ইন করা মানে কি? লগড মানে কি? চালিয়ে যাওয়া বা কন্টিনিউ। কোনো যেমন আমি কম্পিউটার লগ ইন করলাম, ধরো আমি 3 ঘন্টা যাবত কম্পিউটারে কাজ করছি, তাহলে আই এম লগড ইন কম্পিউটার ফর 3 আওয়ার্স। তো লগড মানে লগ মানে হলো কোনো জিনিস, ভার্ব, লগ একটা ভার্ব, এটা মানে হলো কোনো জিনিসকে চালিয়ে যাওয়া। মোর ফ্লাইট টাইম মানে টোটাল অল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটস, আমেরিকার যত নভোচারী ছিল সবাই মিলে যতটুকু সময় মহাকাশে ছিল স্পেস ফ্লাইটে, তার থেকে বেশি সে একটাই সিঙ্গেল ফ্লাইটে এতক্ষণ ছিল। টেলিস্কোভা হু হ্যাড flown before that date. ওই ডেট পর্যন্ত, ওই সময় পর্যন্ত টেলিস্কোভা তাদের সবার থেকে বেশি, তারা সবাই মিলে আমেরিকান যত টেলিস্কোভা ছিল রাশিয়ান, আর ওই আমেরিকান যত অ্যাস্ট্রোনট ছিল বা কসমোনট ছিল, তারা সবাই মিলে যতটুকু সময় ছিল এখানে একাই সে সিঙ্গেল ফ্লাইটে এতক্ষণ ছিল। টেলিস্কোভা অলসো মেনটেইনড এ ফ্লাইট লগ। সে একটা ফ্লাইটের একটা লগ মানে কতক্ষণ কোথায় কি ছিল বা ডিটেলস তথ্যগুলো একটা মেনটেন করতো। অ্যান্ড টুক ফটোগ্রাফস অফ দ্য হরাইজন, এবং ওখান থেকে সে দিগন্তের ছবি তুলতো, মানে পৃথিবীর বাইরে, পৃথিবীর যে মহাশূন্যে যে অবস্থায় আছে, পৃথিবীর যে সারফেসে, মানে ওখান থেকে ছবি তুলতো। হুইচ ওয়ার লেটার ইউজড টু আইডেন্টিফাই, এবং এই ছবিগুলো থেকে পরবর্তীতে আইডেন্টিফাই করা যেত অ্যারোসল লেয়ার। অ্যারোসল মানে কি? বায়ুর বিভিন্ন স্তর, উইদিন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলোকে তখন বোঝা যেত। Vostok 6 was the final Vostok flight and was launched 2 days after Vostok 5. অর্থাৎ ভস্টক একটা সিরিজের নাম, ভস্টক একটা ফ্লাইট সিরিজের নাম, ভস্টক 1 2 3 4 5 6। তো ভস্টক 5টা লঞ্চ করা হলো 2 দিন আগে, আর ভস্টক 6 যেটা ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভাকে ক্যারি করে করলো, এটা গেল তোমার এই যে 2 দিন পর। which carried Valery Vygotsky into a smaller orbit for 5 days. তো ভস্টক 5-এ কে ছিল? ভ্যালারি ভিকপসি। সে ওইখানে 5 ডে পর্যন্ত ছিল ইন্টু এ স্মলার অরবিটে,
ল্যান্ডিং 3 hours after Tereskova, এবং টেরেস্কোভার 3 ঘন্টা পরে এই যে ভ্যালেরি ভিকপসি সেও কিন্তু এসে ল্যান্ডিং করেছে। The two vessels approached each other within 5 kilometers at one point. এই দুইটা যানবাহন প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছিল 5 কিলোমিটারের ভিতরে একটা সময়ে এরা খুব কাছাকাছি ছিল। And from the space, Tereskova communicated with Vykovsky and the Soviet leader Khrushchev by radio. হ্যাঁ, তো সোভিয়েত লিডার ক্রুশেভের মানে ক্রুশেভের সাথে, সোভিয়েত নেতা ক্রুশেভের সাথে, এবং ওই যে তার ভস্টক 5-এর যে ছিল বাইকপসি, তার সাথে যোগাযোগ করেছিল রেডিওর মাধ্যমে। Much later in 1977, Tereskova earned a doctorate in engineering from Zhukovsky Air Force Academy. তো টেরেস্কোভা কি করলো, একটা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করলো ইঞ্জিনিয়ারিং উপরে, এই যে জুকোভসি তোমার এয়ারফোর্স একাডেমি থেকে। Afterwards she turned to politics. তারপর সে রাজনীতিতে চলে গেল। During the Soviet regime, she became one of the presidium members of Supreme Soviet. সোভিয়েত রাশিয়ার যে শাসনামলে সে মানে সোভিয়েতের যে সুপ্রিম মানে চূড়ান্ত ক্ষমতাশীল যে মেম্বার আছে তাদের একজন সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য হয়ে গেল, প্রেসিডিয়াম মেম্বার। Now this living legend is a member in the lower house of the Russian legislature. বর্তমানে সে রাশিয়ার নিম্নকক্ষের একজন সাংসদ। On her 17th birthday, when she was invited by the Russian Prime Minister Vladimir Putin, she expressed her desire to fly to Mars, even if for a one-way trip. তার 70তম জন্মদিনে যখন বর্তমান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাকে আমন্ত্রণ জানালো, সে এক্সপ্রেস করলো, সে বলল যে আমি আসলে এখন মার্সে যেতে চাই, এবং মার্সে গিয়ে যদি ফিরেও না আসি, সিঙ্গেল ট্রিপের জন্য হলে আমি যেতে চাই। ওকে, তাহলে দেখো কল্পনা চাওলার ব্যাপারে আমরা কি, আচ্ছা এখানে আমরা যে শব্দগুলো আন্ডারলাইন করেছো, কি কি শব্দগুলো আমরা একটু দেখি। আমরা একটু ইয়াতে ঘুরে আসি, এই যে এখানে আমরা একটু দেখি শব্দগুলা কি কি ছিল যেন, শব্দগুলো আন্ডারলাইন ওয়ার্ডগুলো বলো তো শোভা। আন্ডারলাইন ওয়ার্ডগুলো কি কি ছিল বলো। আইসোলেশন টেস্ট, isolation tests,
সবাই দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আজ এটা দেখতে মনে পাচ্ছি। সাউন্ড হ্যাঁ আসছে দেখতে না, না? পাচ্ছি। তো দাঁড়াও। না sound নেই। Place few will ever live and work in space in the international. Where NASA astronaut Scott Kelly written some tips on surviving isolation for the New York Times. It's really worth a read. Commander Kelly, so good to have you on this morning. You start your piece telling people how important it can be to follow a schedule, but also pace yourself. Practically, for folks who are watching now, how should they take that? What does that mean for them? Well, when I launched to the space station in March of 2015, I knew I was going to come home around the following March. So in some ways, it's a little bit different of a situation. But because I couldn't see the end of that mission from the beginning, because it was so far away, I tried to, frame my mind to this is now my reality. I live here. I'm going to be here for a long time. I'm not sure this will be over. I think having the right expectations are going to be really important for. আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এটা বন্ধ করে দিই। এটা সাউন্ডটা আসে ক্লিয়ার? The landscape Yes, sir. itself is, without a doubt, otherworldly. Barren, rocky. Mars, at least for now, remains a place untouched by humans. But, just so you know, this isn't Mars. Those tiny yellow specks on the hilltop, those are humans. And this is Hawaii, on the shoulder of an active volcano. Those humans are volunteers who've departed Earth, sort of. What I miss most about my life back on Earth is my fiance. I miss all of those little moments during the day that you have together. So we're here at a mock Mars simulation. I think I can speak for everybody that we all would go to Mars, we're living the astronaut life here. 6 people who last year agreed to live together like this for 8 months as if they were actually in a habitat on faraway Mars. And as it would be if they were on Mars, all of the video was taken by those at the habitat for CBC News. Bye, CBC. I love you. All communications, our interviews, even emails, are on a lengthy time delay. So the whole thing is an exercise in kind of patience and humility and doing your best to find out what parts of you need to pull out and amplify and what parts you need to pull back a little bit so that you can be the best crew member, teammate for the rest of your crew members. The experiment is funded by NASA as it considers an actual mission to the planet, one of near countless projects underway with that goal. So, they grow their own food, just like in the movies. And they conduct science experiments, just like they would on Mars. But the key aspect is testing interactions and behaviors under stress, because in theory, they're millions of kilometers from anyone else. Supplies are sent in periodically, but otherwise they're on their own. Oh, that's so horrible. No matter the challenges, big or small. My worst moment was probably being stuck in the airlock with a lot of poo. And forget about feeling the sun or a cool breeze. Every time they go outside, they have to suit up for real. It's hard slogging. But one conclusion they've all reached is that getting to Mars is 100% achievable.
It's definitely not a pipe dream. It sounds like a lot, but I think we'll get there eventually in a very little bit of time. The pieces are out on the table. It's putting that puzzle together. That will happen relatively soon, I believe. I think that technically we can absolutely go in my lifetime. I think that we could start working now if we needed to. Like, it's a matter of how much risk are you willing to accept for the people who go. And this is where it's like sitting outside, just looking at the rocks, being like, you know what? It really does feel like Mars. Martha Lenio, now back at her home in Waterloo, Ontario, lived in that habitat on an earlier 8-month mission. How did you not go stir crazy? Having very good crewmates. She emphasizes that as engineers work on the technical challenges of getting to Mars, it's equally important to sort out the psychological ones. The goal is to figure out how you pick a crew and support a crew for these long duration isolated space missions so that people won't go crazy and kill each other, because you're going to be confined in a small space with 5 other people for up to 3 years. So that does take a fair bit of social ability. And so they're studying you, basically? Yeah, we're the guinea pigs in a psychology experiment. On Mars, NASA's Viking explorer got there in the 1970s and sent back these images. Other robotic missions have followed. These images, each of them stunning, were taken not long ago by NASA's latest Mars rover, the Curiosity. But getting people to Mars and then home. আচ্ছা, এখানে জাস্ট এগুলো ট্রেনিং এর নাম আর কি, বুঝছো? রকেট থিওরি, তারপর হলো ওয়েটলেস ফ্লাইটস। আচ্ছা, আমরা এগুলো একটু দেখি। ওয়েটলেস ফ্লাইট, weightless flight. So I made my own astronaut training program because nobody else would have me. I'm like a pet up for adoption, and I just decided to adopt myself. I've already made sure that I won't throw up and I won't go crazy in confined spaces, but there's still this thing weighing me down. The biggest downer on planet Earth. Freaking gravity! So we rented a sensory deprivation tank. Basically, it's this pod filled with 1,000 pounds of Epsom salts. You can float in it and experience what it's like to be weightless. You ready for this? My jumpsuit gear is like an onion. This is like layers upon layers. I feel that this is the closest I've ever been to climbing back into my mom's uterus. This is so weird. I don't dare to put my head down. Ooh, look at me. I don't like doodle. It kind of makes my pee hurt. TMI, sorry. Donald Trump is president, and I'm opting out. Hashtag space boom. I mean, hashtag send some outer space. Weightless training. So we went to San Jose because I got a airplane that does parabolas. So it goes up really fast and then down really fast, so you get to experience what it's like to be weightless. I was really freaking nervous about it because a lot of people do throw up. And if you throw up, you have to get back in your seat for the rest of the flight. So basically, it'd be the most expensive vomit of your life. Unless you threw up into somebody's Gucci bag. For each parabola, you get about 30 seconds of weightlessness. And we did 15 of them, so I got about 7.5 minutes of glorious weightlessness. So without further ado, here's some footage of me having the freaking time of my life.
I was supposed to narrate this as it went, but I could get no intelligent commentary out of myself. I have no idea what to say. Yeah, that's about it. As the airplane is going up, you're laying down on your back, and first you're getting heavier and heavier and heavier, but then you're getting lighter and lighter and lighter until you just float up. It was really like flying, and your body doesn't really know what to do. Like, your instinct is to just pedal, which is terribly ineffective. Oh my god! They threw out some water, and we got to catch some candy. I feel like fucking Pac-Man. So yeah, here we. So going on the zero-G flight was huge. Like, I've been wanting to do it for such a long time, and it was the wildest thing ever. Last episode of DIY Astronaut. Thank you so much to Google's Making and Science. Let's do it. Get used to it. Also, huge thanks to Adam Isaac, who helped film and edit DIY Astronaut, and Scott Laurie, who produced it and did production coordination. They were the best paid friends a woman could have. By the way, I set up a store, and now you can buy the astronaut t-shirt. What would it be like to travel to Mars and be one of its first colonists? Well, to get a small taste, National Geographic is sponsoring this video and sending me on a microgravity experience. A vomit comet. Go on low G, come on! This plane flies in a series of parabolic arcs so that it and everything inside can essentially be in free fall, creating a microgravity environment. The plane can also simulate the gravity on other bodies like the Moon and Mars by modifying the parabola. If I were really going to Mars, I would experience not 30 seconds of microgravity as I do in this plane, but 8 months of it. And then when I got to Mars, this would be the gravity on the surface. This is what it would feel like to be on the surface of Mars. There, the gravity is only about 37% of what it is on Earth, which means you'd be able to jump much higher. If you're an average jumper on Earth, you'd get double the airtime on Mars and have no problem at all dunking on a regulation basketball hoop. On the surface of the Moon, the gravity is only a sixth of what it is here on Earth. So you could really do a lot of crazy aerobics without being exhausted. One major issue with low gravity is that it's not very easy to exercise. I mean, you're used to the fact that your arm weighs about 5% of your body weight, so just lifting your arm in regular G is a little bit of a workout. You don't get any of that when you are traveling to Mars, and you only get a fraction of it when you're actually on Mars. On a journey to Mars, as on the space station, your muscles would weaken and shrink. They would atrophy. Studies have shown that muscle mass can decrease by up to 20% on space flights lasting just 5 to 11 days. So you'd have to exercise. Lifting weights would be useless, so you'd have to rely on elastic resistance. For example, on the space station, astronauts are elastically tethered to a treadmill, and they typically exercise 2.5 hours every day. Even so, the lack of weight pushing on bones results in a decrease in bone density. Astronauts can lose 1 to 2% of bone mass per month, mostly in their lower extremities. That's over 10 times faster bone loss than people on Earth experience through osteoporosis as they get older. And in weightless conditions, other forces become significant, like the surface tension of water. Everyday activities become a lot more challenging, even things like washing your face. Oh,
Whoa, have a look at that. Wow. That is crazy. Look at the surface tension. The water holds it together like that. Dealing with liquids in microgravity is really difficult, which makes showering, brushing your teeth, and going to the bathroom much harder. It's one of the most challenging things. I think I just got it up my nose. In the absence of Earth's gravity, you would also notice some strange effects. Watch what happens when I spin this disc. I showed how on Earth, this disc flips heavy side up when you spin it. So I wanted to see what happens in microgravity. Just right here. Do you see it flipping back and forth? Did you see that? Let me slow it down so you can see it better. The disc actually flips back and forth. The hole goes from one side to the other and back. Watch which side of the disc the hole is on. First it's facing towards me, and then it flips away from me. And now it's towards me again, and now it's away from me. This effect has actually been seen on the space station with a T-bar handle. It's an example of the intermediate axis theorem. That is, rotation about an intermediate axis, not the least or greatest moment of inertia, is unstable, and any tiny disturbance will cause it to rotate about another axis as well. In addition to dealing with microgravity, on a trip to Mars, you would also be exposed to significant amounts of radiation. When it's bedtime on orbit, normally you fall asleep pretty quickly because you're tired. But once in a while, you have your eyes closed and you're not asleep yet. And you occasionally will see a flash of light. It's some sort of human body reaction to the radiation from the universe. And we think it is heavy particles or individual bursts of energy coming from radiation that are either going through the eyeball itself or going through the optic nerve. I picture back to the first astronauts who must have closed their eyes and seen that radiation and going, I'm not going to tell anybody about this because no one's told me about it. I'm not talking. And I can just imagine the first two guys that said, hey, sometimes I see flashes of light. Do you see flashes of light? And then it's, oh, we all see flashes of light. Oh, okay. Well, that's all right then. To me, all of these difficulties represent not deal breakers, but challenges to be overcome. For humans to guarantee our long-term survival, we must become a multiplanetary species. On Mars, simply stepping into a spacesuit, which currently weigh as much as 310 pounds, would make you feel about as heavy as you are on Earth. So maybe you wouldn't feel like a basketball star after all. But this would also allow you to maintain your muscle and bone mass. It's not that hard to shield yourself from radiation. You can put it into the insulation of the ship. You can use water, of course. It's a terrific radiation absorber, so you can shield the ship, but you can't ignore it. And of course, one of the major challenges of different gravity is the nausea that it brings. Our bodies are not necessarily evolved to be in these different gravity situations. So we've just gone through 15 parabolas. I don't know if I could last many more before I'd start to lose my breakfast. You know what I'm saying? But you know, our bodies evolved for millions of years in 9.8 meters per second squared gravity. If we ever move to Mars and actually establish colonies and live there, our evolution may take us in very different directions. Thanks to the National Geographic Channel for sending me on this zero-G adventure. It's truly awesome. বুঝতে পারছো কিভাবে থাকে? হ্যাঁ স্যার। ভালো লাগছে? হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক সুন্দর আচ্ছা, লাগছে। স্কাই ডাইভিংটা কি দেখো তো? স্কাই ডাইভিংটা তো তুমি জানো অবশ্যই মনে হয়।
তারপরে দেখো skydiving একটা পার্ট এটা একটা ট্রেনিং এর পার্ট পৃথিবী থেকে যত উপরের দিকে উঠবা তুমি বুঝছো হ্যাঁ ততই তোমার কাছে পৃথিবীটা গোল মনে হবে গোল অর্থাৎ এখন এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না Like AD, okay, see that's player shit. We don't dress like, we don't rap like. I shine different, I rhyme different. On the thing you got some years on the man. Fuck you and your time difference. I'm young Bobby, champagne. They know the face and they know the name. Got one watch, they can probably pay for like all the changes. Fuck back then, we the shit. Okay, we're here now in hot air balloon and we're gonna skydive from here. But when I woke up this morning, I feel like I'm not gonna need my parachute, so I'm gonna drop it away. And I'm gonna do it now. So just fuck it! What the fuck, man? Hey! I'm stupid. I'm tough enough to do it without parachute. I'm not gonna need it. So guys, are you ready for the ride? Yes, I am. And I'm gonna do it now. And if there's a risk, it's there for a reason. And you must take it. And I'm gonna take it just now. Oh, shit. Say something, man. It was cool. I was flying on my back with that parachute in the sky. Oh, yeah. স্কাইডাইভিং গেল তারপরে হলো তোমার সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট আচ্ছা রকেট থিওরি
The term rocket science is often used to describe a concept that is quite difficult to understand. But in this video, we are going to explain the technology behind rockets and rocket engines in a simplified, scientific manner. To keep the rocket moving, you have to eject from it a huge amount of mass at high speed. This is simply Newton's third law of motion. The greater the momentum the rocket loses, the more force or thrust on the rocket. To eject the high-speed mass from the rocket, a liquid fuel oxidizer mixture is burnt in the rocket combustion chamber. The combustion chamber also helps the fuel and oxidizer to mix in an efficient manner due to its clever mixing design. The high-speed jet is passed through a specially shaped rocket nozzle. The function of the nozzle is to increase the exhaust velocity even further, thus increasing the rocket's thrust. These kinds of nozzles are called converging-diverging nozzles. The subsonic flow is converted to a supersonic flow with the help of such a nozzle. The liquid fuel, before entering the combustion chamber, travels entirely around the nozzle body. This helps to reduce the nozzle cover temperature and also results in some energy savings. To pump the fuel and oxidizer at an adequate flow rate, 2 pumps are used. These pumps are driven by a turbine, which is connected to the same shaft as the pumps. The pump turbine unit is referred to as a turbopump. A gas generator produces hot gas, which will turn the turbine. A bypassed stream of fuel and an oxidizer are fed into the gas generator for the purpose of combustion. Exhaust from the turbine is mixed with the main rocket exhaust. This unit of the rocket is called the rocket engine. The rocket গোল্ড আর প্লাটিনামের ডাবল স্ট্রাইক জীবাণুর বিরুদ্ধে দেয় ডাবল প্রোটেকশন স্যাভলন সব ডাবল স্ট্রাইক বন্ধুরা, আপনারা সকলে টিভি চ্যানেল বা সংবাদপত্রে রকেটের কথা শুনেছেন। আপনার মনে নিশ্চয়ই এরকম প্রশ্ন এসেছে, রকেট কিভাবে মহাকাশে যায় এবং কিভাবে তা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে, তাই না বন্ধুরা? আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের এটাই বলবো যে যখন কোনো যাত্রী রকেটে চেপে মহাকাশে যায় সে কিভাবে ফিরে আসে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের এপিসোড। মহাকাশচারীরা যাতে করে মহাকাশে যান তাকে স্পেসক্রাফট বা মহাকাশযান বলা হয়। যদি আমি বলি যে রকেট মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসে তবে তা একেবারেই ভুল, কেননা রকেট ও স্পেসক্রাফট আসলে সম্পূর্ণ আলাদা। রকেট হলো সেই যন্ত্র যেটি নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী কাজ করে কোনো স্পেসক্রাফট বা উপগ্রহকে মহাকাশে নিয়ে যায়। অন্যদিকে স্পেসক্রাফট বা মহাকাশযান হলো এমন একটি যান যার ভিতর বসে মহাকাশচারীরা মহাকাশে পাড়ি দেন। পৃথিবী থেকে দুভাবে মহাকাশে যাওয়া যায়। প্রথম প্রকারে কোনো স্যাটেলাইট বা রোবটকে মহাকাশে পাঠানো যায়। মহাকাশে থেকেই স্যাটেলাইট বা রোবট নিজের কাজ করে, তাদেরকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন পড়ে না। এই কারণে স্যাটেলাইটকে মহাকাশে নিয়ে যেতে শুধুই রকেটের প্রয়োজন হয়। এই রকেটের চারদিকে বুস্টার রকেট লাগানো থাকে। এগুলো রকেটটিকে ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে উপরে উঠতে সাহায্য করে। ধীরে ধীরে মহাকাশে এই রকেটগুলো প্রধান রকেট থেকে আলাদা হয়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত শুধু স্যাটেলাইট সেলটি টিকে থাকে এবং মহাকাশে নিজের কক্ষে স্থাপিত হয়ে যায়। এই ধরনের রকেট মহাকাশে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়, অর্থাৎ এই রকেটগুলো আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না। দ্বিতীয় প্রকারের রকেটও মহাকাশযানের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি মহাকাশে পৌঁছান। মানুষকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পেসক্রাফট বা মহাকাশযান ব্যবহৃত হয়। এই স্পেসক্রাফট এরোপ্লেনের মতোই হয়, যার মধ্যে যাত্রীদের থাকা, খাওয়া, শোয়া এবং পান করা প্রভৃতি সব ব্যবস্থায় থাকে। স্পেসক্রাফটের অন্য অংশে থাকে তার সমস্ত ধরনের কন্ট্রোলিং সিস্টেম। এখান থেকেই মহাকাশ যাত্রীরা স্পেসক্রাফটকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
এই স্পেসক্রাফটে দুটি বুস্টার রকেটের সাথে থাকে একটি মেন ইঞ্জিন রকেট। বুস্টার রকেট স্পেসক্রাফটটিকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উপরে তুলতে সাহায্য করে, আর যেই মাত্র তাদের জ্বালানি শেষ হয়ে যায় তারা স্পেসক্রাফট থেকে আলাদা হয়ে যায়। এবার মেন ইঞ্জিন রকেটের উপরে থাকে স্পেসক্রাফটটিকে মহাকাশে পৌঁছে দেওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব। যেই মাত্র স্পেসক্রাফটটি মহাকাশে পৌঁছে যায় মেন ইঞ্জিন রকেটটিও এর থেকে আলাদা হয়ে যায়, আর এখান থেকে স্পেসক্রাফটটির যাত্রা শুরু হয়। এখন কোনো মহাকাশচারী এই স্পেসক্রাফটটিকে এমনভাবে চালাতে পারেন ঠিক যেমনভাবে পাইলট প্লেন চালান। এর মধ্যে উন্নত প্রযুক্তির মেশিন ও সেন্সর লাগানো থাকে, যার মাধ্যমে মহাকাশচারী খুব সহজে তার রিসার্চ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ করতে পারেন। মহাকাশে তাদের গবেষণার কাজ শেষ হলে সময় আসে পৃথিবীতে ফিরে আসার। পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য স্পেসক্রাফটটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে শুরু করে। এই বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় স্পেসক্রাফটটি মাটির সমানে না হয়ে একটু উপরে থাকে, কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় স্পেসক্রাফটটিকে প্রবল বাতাসের মুখোমুখি হতে হয়, আর এই বাতাসের ঘর্ষণজনিত কারণে স্পেসক্রাফটটি পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। যদি এর উপর কোনো বিশেষ প্রকার তাপরোধক চাদর না থাকে তবে এই ঘটনা ঘটবেই। যখন স্পেসক্রাফটটি ধীরে ধীরে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি আসতে থাকে তখন এরোপ্লেনের মতোই এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে। এয়ারপোর্টের রানওয়েতে ল্যান্ড করার সময় এরোপ্লেনের মতোই চাকাগুলো খুলে যায়, কিন্তু ল্যান্ডিং করার সময় এর ওজন খুব বেশি থাকে। তাই যখন এটি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে তখন পিছন দিকে একটি প্যারাশুট খুলে যায় এবং সহজে ল্যান্ড করতে পারে। এভাবেই নিরাপদে মহাকাশ যাত্রীরা পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এই স্পেসক্রাফটগুলো পুনর্ব্যবহারযোগ্য, অর্থাৎ পুনরায় এটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই স্পেসক্রাফটটিকে মহাকাশে পাঠানোর জন্য আবার এর সাথে একটি মেন ইঞ্জিন রকেট ও দুটি বুস্টার রকেট জুড়ে দেওয়া হয়। এখন আপনাদের মনে এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে স্পেসক্রাফটটি এত জ্বালানি কোথা থেকে পায় যাতে সে মহাকাশে চলাফেরা করতে পারে, আবার পৃথিবীতে ফিরেও আসতে পারে। তাহলে বন্ধুরা উত্তরটা জেনে রাখুন। উত্তরটি হলো ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে মহাকাশচারীদের জন্য খাবার, জরুরি মেশিন এবং জ্বালানি পাঠানো হয়, আর সেখান থেকে মহাকাশচারীরা পুনরায় এ সমস্ত সামগ্রী পেয়ে যান। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে মহাকাশ থেকে রকেট নয় বরং স্পেসক্রাফট পৃথিবীতে ফিরে আসে, আর মহাকাশচারীরা স্পেসক্রাফটের মাধ্যমেই মহাকাশে যান। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে রাখি যে সম্প্রতি একটি প্রাইভেট স্পেস কোম্পানি স্পেসএক্স এর মালিক ইলন মাস্ক পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেটও প্রস্তুত করেছেন। অর্থাৎ এবার থেকে রকেট স্যাটেলাইটকে তার কক্ষপথে স্থাপন করে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে, যদিও এটা সম্পন্ন হতে এখনো অনেক সময় লাগবে। সো বন্ধুরা, আজ আমরা আপনাদের রকেট ও স্পেসক্রাফট সম্পর্কে কিছু তথ্য জানালাম। আশা করি ভিডিওটি Aerospace engineering is broken up into two different main branches, aeronautics and astronautics, which have their similarities and differences. Aeronautics has to do with building and designing things that fly in air, whereas astronautics is about building and designing things that will go into space, which is the focus of this video. For many schools, you would simply enter as an aerospace engineer, then you diverge into the astronautics or aeronautics classes later on. So astronautics would include designing rockets and satellites, or specific things like working on the International Space Station, which is basically one big science lab in space that astronauts stay and perform experiments in. Or maybe the Mars rover that is gathering data from Mars without the need for a human to be there. Now, rockets are made in order to launch space shuttles and satellites into space. Then, for example, those satellites are used for a variety of things, including providing television signal to our homes, taking high-quality images of Earth, forecasting weather, locating our position through GPS satellites, taking scientific data about our land, oceans, or atmosphere, or even for military purposes like reconnaissance or communicating securely with our troops halfway across the world. In fact, there are over 2,000 satellites currently in orbit, so you can see how astronautical engineering is an important and active field.
Now, like I said, astronautical engineering is a branch of aerospace, but within that branch there are many components that you would focus on even more. Remember, spacecrafts are really big, so it takes a lot of people, all with different specialties, to create one. Some of the common subsystems and components I'll cover are propulsion, structure, thermal, attitude determination and control, guidance and navigation, and communications. Now, propulsion, of course, has to do with the propulsion system on the spacecraft that provides the thrust. There aren't too many propulsion methods, but it's all about knowing when to use one over the other and accounting for all the little details. For example, launching a rocket uses a solid fuel, kind of like gunpowder, which is a powerful type of propulsion to overcome gravity on the spacecraft. But if the spacecraft is in orbit, you might need it to change to a different orbit, so you need to determine what propulsion and how much of it is needed to provide the change in velocity that you want. Or in deep space, one method you could use is electric propulsion, which is weak but very efficient. Other details would include shaping and determining the material for the nozzle, sizing the tanks that would hold the fuel, and figuring out how much thrust a certain method could provide. Then structures is about designing the structure of the spacecraft. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's worth We were wanderers from the beginning, bounded only by the earth and the sky. The frontier was everywhere. To undiscovered lands and new worlds. What's up, guys? I am here in Houston, Texas at NASA because I am going to be training like an astronaut. Yeah, I am terrified of outer space. The thought of being strapped into a rocket and being launched into a dark abyss, absolute no. Hell no. Space, for me, is the epitome of all of my greatest fears. The unknown, being alone, dying like George Clooney in Gravity, which honestly doesn't make sense to me. I don't know why Sandra Bullock couldn't have just pulled on the line and brought him back to Earth, but it was a great movie regardless. That exact scene is my literal nightmare. I have that nightmare at least once a month. I have nothing but utmost respect for astronauts because of the years of physical and mental training they endure. So I'm hoping that if I can get a taste of this training, maybe it'll help me overcome some of my fears here on Earth. So this week we're gonna see if I have the right stuff to be an astronaut. Challenge accepted. My
My name's Megan Sumner. I'm a public affairs specialist here at Johnson Space Center. It is very competitive to become an astronaut. In 2017, which was our latest astronaut selection, we had over 18,000 people apply and 12 people were selected. So it's pretty hard. Going to space is a pretty unique and amazing experience. You get to view the Earth from the vantage point of space, which not many people get to view. But during long duration missions, when they're living in space for 6 months, they work out 2 hours a day and don't get to shower for 6 months. They have to take pretty much sponge baths. When they go out on spacewalks for 6 hours, that is an extremely challenging activity. They don't get to eat. They don't go to the bathroom. I don't think Michelle understands how difficult some of the training that she'll get into is. But before we went to Houston, we actually started our training here in California at the Chino Airport. Steve, it's so nice to meet you. I'm really excited and also slightly terrified to fly this plane today. Terrified? Why? It's safer than driving on the road. Is it? Oh, yeah. Okay. All the astronauts have to be trained in the T-38 jets. That is really so that they are put in a real life situation. And if something goes wrong, then there are real consequences. We're gonna fly L-39 Albatros. Would you say this is the closest experience I could have? Without the T-38, Yeah. yes. Probably we're gonna have about 6 Gs. Astronauts have to train themselves to be able to withstand the forces that they're under in a rocket going to space. Flying a jet and going upside down and experiencing lots of G's is the best way to do that. I was kind of personally under the impression we were going to go in the sky and maybe like just do a loop-de-loop. When Steve started going through our plan for the flight, he just kept going. The first maneuver gonna be a roll. After that, we're gonna do a barrel roll. If everything's all right, we're gonna make a cool loop. It takes about 30 seconds. Our briefing, how to eject myself from the plane. Really hope I don't have to use that piece of new knowledge. So what's really fun as well as very scary about a jet like this is that when you're in a commercial plane, you only have one small window and it seems like the Earth is kind of moving slowly underneath you. In this you can see everything around you. It felt just like a movie. It was so beautiful up there. I felt pretty good on the takeoff and within 20 seconds we were taking hard turns. Oh my God! I thought there would be a little bit more of a warm-up, but we dove right in. Wow, this feels so badass. What the? It's basically like a roller coaster on crack. There was this moment when we were free falling where I actually felt very calm. It's like time stopped. That was completely insane. Sorry. You are a badass. I'm really good. Fancy Lab, this is where we do spacewalk training with our astronauts. We have mock-ups of almost the entire space station underwater. This is the most similar you can get to actually doing a spacewalk. It's so crazy that they like recreated what's up there down here. We have a Japanese astronaut, Kimiya Yui, and a NASA astronaut, Stan Love, that have suited up now. They're in their spacesuits. They're getting ready to go in the water and start their dive for the day. The suit doesn't look very comfortable. Yeah. How heavy is the suit? The suit weighs about 250 pounds, so it is extremely heavy. What? Of course, in space and even in the pool here, they're weightless, and so they don't feel that weight. The suit has to be multiple layers to protect them from micrometeorites, from radiation, from temperature changes, so it's really their mini space shuttle. So this moment, is this simulating the moment where the door opens? Pretty much. They get into the airlock when they're in space, and that's a pressurized module. That is where they would do what they did here, which was getting the spacesuit
suit on, and then once they open the door, that will be like getting into the pool. What are they training today? The first part of the day, they're going to be doing some operations to see if they can get like a cable passed through one part of the truss segment to the other part of the truss segment. The second part of it, they're going to be using the articulated arm to do replacements of a part in this part of the truss segment over here. And then the third part of the day, they're going to be building a new piece of equipment that's going to be on the space station as well. They're out there for 6 hours. Do they go to the bathroom? They can go to the bathroom. They have maximum absorption garments, which is pretty much a diaper. This is peak fear and discomfort at the same time. Yeah. I'm Karen Nyberg. I'm an astronaut at NASA. I've been an astronaut for almost 19 years now. I flew in space 2 times. So the first time was in 2008 on Space Shuttle Discovery, and then in 2013. ওকে, তাহলে আমরা অনেক দেখলাম না? শোভা আসো? শোভা আসো? হ্যাঁ, আচ্ছা দেখো। তাহলে তুমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা যাক। তাহলে বাকি টেক্সট আমরা পড়ি। কল্পনা চাওলা 17 March 1962 to 1st February 2003। তাহলে এখানে 1962 থেকে 2003, তাহলে কত বছর? 38 আর 3 না, 40-41 বছর বয়সেই তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। ওকে। Chawla was born in Karnal, India. She completed her earlier schooling at Tagore Balla Niketan Senior Secondary School, Karnal. She is the first Indian-born woman and the second person in space from this subcontinent. যে এই কন্টিনেন্ট থেকে, আমাদের এই কন্টিনেন্ট থেকে, এই যে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে সে ছিল দ্বিতীয় পারসন, সেকেন্ড পারসন যে তোমার যে স্পেসে ভ্রমণ করেছিল আফটার গ্রাজুয়েটিং ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। অ্যারোনটিক্যাল তো বুঝছো না, বিমান। একটু আগে দেখলে না এখানে দুইটা ডিভিশন আছে, একটা হলো অ্যারোনটিক্যাল আর একটা হলো অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল নাকি? অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল, হ্যাঁ। তাহলে অ্যারোনটিক্যাল করার পরে অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল করে। ওকে, অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে গ্রাজুয়েশন করার পরে পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ইন্ডিয়া থেকে in 1982 Chawla moved to the United States the same year. United States এ চলে গেল। She obtained her master's degree in aerospace engineering. এই যে এরোস্পেস, এবার সে অ্যারোনটিক্যাল থেকে এরোস্পেসে চলে গেল, ইঞ্জিনিয়ারিং করলো ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস in 1984. Later she did her PhD in aerospace engineering. Aerospace engineering এর উপরে সে তার PhD করলো in 1988 from the University of Colorado. Okay, determined to become an astronaut even in the face of the Challenger disaster in 1986. যে চ্যালেঞ্জার একটা ছিল, যানবাহন ছিল, স্পেস ক্রাফট, স্পেস শাটল। এটা ডিজাস্টার হয়েছিল 1986 সালে। এটা জেনেও সে অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার স্বপ্ন দেখলো, দ্যাট ব্রোক অ্যাপার্ট 73 seconds into its flight. এই চ্যালেঞ্জারটা মানে এটা ফ্লাইট হওয়ার 73 সেকেন্ডের পরে এটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছিল, leading to the deaths of its 7 crew members, এবং 7 crew member মারা গিয়েছিল। আসলে এগুলো কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর জিনিস। Chawla joined NASA in 1988. নাসাতে সে 1988 এ জয়েন করলো। She began working as a vice president where she did computational fluids dynamic research. সে নাসার একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়েন করলো এবং সেখানে সে কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স নামে একটা রিসার্চ করতো, ভার্টিক্যাল টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং। সোজা ভার্টিক্যাল কিভাবে টেক অফ করা যায়, বিমান রকেট উঠতে পারে, কিভাবে নামতে পারে, এটার উপরে তার গবেষণা। In 1991 she got US citizenship and started her career as a NASA astronaut. এবং 1991 সালে সে ইউএসএ নাগরিকত্ব পায় এবং নাসার একজন অ্যাস্ট্রোনট হিসেবে 1995 সালে তার ক্যারিয়ার শুরু করে।
She was selected for her first flight in 1996. She spoke the following words while traveling in the weightlessness of space. সেই স্পেসে যে ওজন শূন্যতা, এই যে দেখছো না, এই যে জিরো গ্র্যাভিটিতে ট্রেনিং গুলো যে করে পানি কিভাবে খায় দেখছো না, পানি উড়ে যাচ্ছে, পানি খাচ্ছে কিভাবে, মানে ওখানে কিন্তু একই অবস্থা হয়। You were just your intelligence. You had traveled 10.67 million miles, as many as 252 times around the earth. মানে কল্পনা চাওলা বলছে যে যে মানুষের ইন্টেলিজেন্স হলো আসল মানুষটা, এবং she had traveled 10.67 million miles, as many as 250 times around the earth. সে প্রায় 10.67 মিলিয়ন মাইলস অতিক্রম করেছিল এই যে স্পেসের মাধ্যমে, এবং এটা পৃথিবীর প্রায় 252 গুণ টোটাল যে আর্থের যে ইয়াটা, যে ডিস্টেন্স, যে পেরিফেরিটা। Her first space mission STS-87 began on 19 November 1997. প্রথম তার মিশনটা কবে হলো? 1997 এর 19 নভেম্বর প্রথমটা। এটাতে সে সাকসেসফুল হয়েছিল with 6 other astronauts on the space shuttle Columbia. কলম্বিয়ার ওইটাতে তারা 7 জন, তার সাথে আরো 6 জন ছিল। On her first mission that lasted for 15 days, 16 hours, 34 seconds and 34 minutes and 4 seconds, মানে প্রথম তার মিশনে 97 সালে যে প্রথম যে মিশন ছিল সেখানে সে 15 দিন ছিল, 15 দিন 16 ঘন্টা 34 মিনিট 4 সেকেন্ড। সে ট্রাভেল 6.5 মিলিয়ন মাইলস। ওরে বাবারে, কত মাইল সে ভ্রমণ করেছে দেখছো, 6.5 মিলিয়ন মাইল সে ভ্রমণ করেছে। She was responsible for deploying the Spartan satellite, which however malfunctioned. একটা স্যাটেলাইট ছিল যেটা ফাংশন ঠিক মতো করছিল না, স্পার্টান স্যাটেলাইট, এটাকে সে ঠিক করার জন্য তার দায়িত্ব ছিল। নেসেসিটেটিং স্পেস ওয়ার্ক, এবং এটাকে ঠিক করতে গিয়ে তাকে ওইখানে স্পেসে হাঁটতে হয়েছিল, প্রয়োজন ছিল হাঁটার, বাই উইনস্টন স্কট এন্ড ট্যাকো ডোই, টু অফ our fellow astronauts to retrieve the satellite. ওই স্যাটেলাইটটাকে ঠিক করার জন্য তার সাথে দুজনও কাজ করেছিল, উইনস্টন স্কট এবং ট্যাকো ডোই। In 2000 she was selected for her second space mission STS-107. তো প্রথমটাতে যেহেতু সাকসেস হয়েছিল সে STS-87 এ, এবার তাকে 107 মিশনে তাকে আবার নেওয়া হলো 2000 সালে। This mission was repeatedly delayed due to scheduling conflicts and technical problems. এই মিশনটাতে কিছু টাইম স্কেডিউল নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল, যে কখন দিবে কখন টাইম, এটা নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল, আবার টেকনিক্যাল কিছু প্রবলেম ছিল। On 16 January 2003, Kalpana Chawla finally started a new mission with 6 other space crew on the ill-fated space shuttle Columbia. The ill-fated যেটা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, তার জন্য এটা দুর্ভাগ্যজনক হবে সে তো জানতো না, এটা শুরু হলো তাদের জার্নি। She was one of the mission specialists. Chawla's responsibilities included the microgravity experiments. চাওলার দায়িত্ব ছিল যে মাইক্রোগ্রেভিটি এক্সপেরিমেন্ট গুলো সে করবে। মাইক্রো মানে ছোট লেভেলের, ছোট ছোট যেসব গ্রেভিটি যেগুলো কাজ করে এগুলো সে গবেষণা করবে। For which the crew conducted nearly 80 experiments studying Earth and space science. এবং এখানে ওরা 80টা এক্সপেরিমেন্ট করেছে আর্থ এবং স্পেস সায়েন্সের অ্যাডভান্স টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট এন্ড অ্যাস্ট্রোনটস হেলথ এন্ড সেফটি। অ্যাস্ট্রোনটদের হেলথ এবং সেফটি ইস্যু নিয়ে এখানে কাজ করেছে ওরা। After a 16-day scientific mission in space, 16 দিন ওখানে ছিল। On 1st February 2003, Columbia disintegrated over Texas. Columbia এটা disintegrated ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল over Texas during its re-entry into the Earth atmosphere. ওই যে বললাম না, এই যে যখন নাকি এই যে এগুলো ফিরে আসে, দেখলেন একটা ভিডিওতে, এগুলো যখন ফিরে আসে তখন কিন্তু এগুলো পৃথিবীকে ভ্রমণ করতে থাকে। কারণ কি? কারণ হলো যে পৃথিবীর যে বায়ুস্তরে ঢুকতে গেলে এখানে ভ্রমণ করা ছাড়া উপায় নেই। এখানে বায়ুস্তরের যে তাপমাত্রা পার্থক্য থাকে এগুলো খুব ডেঞ্জারাস।
তো ওদের এখানে আমরা দেখেছিলাম না গত ক্লাসে যে একটা ছোট একটা ছিদ্র হয়ে গেছিল। ওই ছিদ্র হওয়ার ফলে কিন্তু ওদের এখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। শুনতে পাচ্ছ? আছো তুমি? হ্যাঁ, শুভা আছো নাকি? না ঘুমাই গেছো? আছে আছে আছে। শুভা কি আছো নাকি নেটওয়ার্ক নাই? শোভা তুমি আসো নাকি নাকি? আমি তো কোনো বুঝতে পারতেছি না। নাই মনে হয়। মনে হয় কারেন্ট চলে গেছে নাকি ওদের। শোভা তুমি কি কারেন্ট চলে গেছে নাকি? না স্যার, কানেকশনের সমস্যা ছিল কোনো একটা, কানেক্টিং হচ্ছে। বারবার তোমাকে খুঁজতেছি যে কই কই। আচ্ছা তুমি স্যার কত একেবারে অফ হয়ে গেছে, অনই হচ্ছিল না, কানেক্টিংই হচ্ছিল না। ও এখন তুমি কতক্ষণ ধরে মানে ডিসকানেক্টেড ছিলা? স্যার এই মোটামুটি 5 মিনিট। হ্যাঁ রে, তো অনেক কিছু বলে ফেলছি। আমি তো ডাকতেছি বারবার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আবার শুরু করি প্রথম থেকে। আচ্ছা এটা কি শুরু হয়েছিল? ভিডিওটা ভিডিওটা দেখছিলা হ্যাঁ লাস্ট? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ভিডিওটা বন্ধ যে করছি দেখছো লাস্ট? হ্যাঁ স্যার লাস্টের যে প্যারা, শি ওয়াজ সিলেক্টেড ফর হার স্কুল, এখান থেকে? এই যে এটা পিএইচডি। না না স্যার, আরো পেছনে, আরো পরে। এই যে ও আচ্ছা, চাওলা থেকে শুরু হয়েছিল না? আর এখানে না, আরো মানে পরের পেজে এগুলো হয়ে গেছে, এগুলো পাইছি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ও তাহলে এই যে এখানে না? এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ, এই এর নিচের প্যারাটা, হ্যাঁ এই প্যারা থেকে, হ্যাঁ। এই যে এখান থেকে না? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। In 2000 she was selected for her second space mission STS-107. দেখো প্রথমে কিন্তু তাকে সে সাকসেস হয়েছিল 1997 এ কিন্তু সে সাকসেস হয়েছিল। এটা ওখানে সে ছিল কয়দিন? 15 দিন 16 ঘন্টা 34 মিনিট 4 সেকেন্ড ছিল। এবং সে 6.5 মিলিয়ন মাইল সেও কিন্তু ট্রাভেল করেছে। খুব সাহস বেড়ে গেছে। এবং ওইখানে সে স্পার্টান স্যাটেলাইট নামে একটা স্যাটেলাইট সে মেল ফাংশন করতো, এটাকে সে ঠিক করেছে ওখানে, মানে স্পেসে হেঁটে ওখানে ঠিক করেছে। তো 2000 সালে এসে তাকে আবার সিলেক্টেড করা হলো আরেকটা মিশনের জন্য। এবং দিস মিশন ওয়াজ রিপিটেডলি ডিলেড ডিউ টু স্কেডিউলিং কনফ্লিক্টস এন্ড টেকনিক্যাল প্রবলেমস। এখানে এই মিশনটা ডিলে হচ্ছিল কারণ কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল, কিছু মানে টাইম স্কেডিউলিং কনফ্লিক্ট, কোনটার পর কোনটা করবে কোনটা যাবে এগুলা মানে করতে পারছিল না। On 16th January 2003, Kalpana Chawla finally started her new mission. তো 2000 সালে যেটা শুরু হওয়ার কথা ছিল সেটা পিছিয়ে ওরা 2003 নিয়ে গেল 16 জানুয়ারিতে। এবং তখন তারা কল্পনা চাওলা সহ তারা সবাই এই মিশনটা স্টার্ট করলো 6 জন আরো ক্রু নিয়ে, সে সহ 7 জন, অন দ্য ইল-ফেটেড স্পেস শাটল কলাম্বিয়া।
এই যে স্পেস শাটল, এই যে এটা ইল ফেটেড, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা তাদের যেহেতু তাদের মৃত্যু হবে এটাতে। শি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মিশন স্পেশালিস্ট। Chawla's responsibilities included the microgravity experiments. এখানে তার দায়িত্ব ছিল যে সে মাইক্রোগ্র্যাভিটি এক্সপেরিমেন্ট গুলো করবে। মানে ছোট ছোট বিষয়ে কি ধরনের ছোট ছোট ক্ষেত্রে কি ধরনের মহাকাশীয় যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স গুলো আছে, মানে যে গ্র্যাভিটি যেগুলো আছে, অভিকর্ষ ত্বরণ, এগুলা নিয়ে সে কাজ করবে। For which the crew conducted nearly 80 experiments, যার জন্য তারা প্রায় 80টা এক্সপেরিমেন্ট করেছে, স্টাডিং অন আর্থ এন্ড স্পেস সায়েন্স। পৃথিবী থেকে ওরা 80টা এক্সপেরিমেন্ট করেছে, অ্যাডভান্স টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনট হেলথ এন্ড সেফটি। অ্যাস্ট্রোনটরা কিভাবে হেলথ এবং সেফটি থাকতে পারে ওই দিকে ওরা এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করেছে। ওকে, আফটার 16-day সায়েন্টিফিক মিশন ইন স্পেস, 16 দিন ওরা ছিল এখানে, মানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছিল। অন 1st February 2003, তুমি আসো না, লাইনে আসো তো শোভা? হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। আফটার 16-day সায়েন্টিফিক মিশন, 16 দিন তারা ওখানে গবেষণা করেছে। অন 1st February 2003, তো গেছিল কবে ওরা? গেছিল কিন্তু ওরা 16 জানুয়ারি। তাহলে 1st February 16 দিন হয়ে গেছে অলরেডি। কলম্বিয়া disintegrated over Texas during its re-entry into the Earth atmosphere. তা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম না যে যখন নাকি এটা পৃথিবীতে ঢুকে রকেটটা, আরে ইয়াটা এখানে কিন্তু রকেট আর থাকে না। রকেট কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা কি হয়ে যায়, যাওয়ার সময় এটা একটা পর্যায়ে গিয়ে ডিসইন্টিগ্রেটেড হয়ে যায়, তাই না? এবং শেষ পর্যন্ত কোনটা থাকে, স্পেস ক্রাফট, যে বিমান টাইপের, ওইটা কিন্তু থাকে। এবং ওরা কিন্তু ওই যে ওইখানে স্পেস স্টেশন আছে, ওইখান থেকে ওরা জ্বালানি সংগ্রহ করে খাবার দাবার অন্যান্য কিছু সংগ্রহ করতে পারে। তো ওই যে স্পেস ক্রাফটটা, যে স্পেস যে ব্রহ্মাণ্ডের যে ইয়াটা বিমানের মতো যেটা, এটা কিন্তু যখন পৃথিবীতে ঢুকে তখন এটা কিন্তু পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে আসার, বা পৃথিবীর যে অ্যাটমসফিয়ার, যে বায়ুমণ্ডল, এই বায়ুমণ্ডল আসার পরে কিন্তু এটা পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে, কয়েকবার রাউন্ড দেয়। কারণ কয়েকবার রাউন্ড দিলে হয় কি, এটা পৃথিবীতে ঘোরার ফলে, চতুর্দিকে ঘোরার ফলে তোমার কি হয়, তোমার এই যে এটার মধ্যে যে একটা গতি, এবং এটার মধ্যে আস্তে আস্তে পৃথিবীর যে তাপমাত্রা এটার সাথে এটা অ্যাডজাস্ট হয়, এবং আস্তে করে এটা ভিতরে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু ওদের এখানে আমরা দেখেছিলাম এর আগের ভিডিওতে যে ওদের যাওয়ার সময় ওদের ওই যে স্পেস শাটলে একটু সমস্যা হয়েছিল, একটু ফাঁকা বা একটু ভেঙে গেছিল বা কোনো না কোনো ভাবে, এবং ওইটাই কিন্তু তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াইছে। এবং তারা যখন এই বায়ুমণ্ডলে ঢুকতে চাচ্ছিল, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে, তখন কিন্তু ব্যাপক চরম তাপমাত্রা কিন্তু মানে এক্সপিরিয়েন্স করতে হয়। ওই তাপমাত্রাটা কিন্তু ওটা সহ্য করতে পারে নাই, ওই যে তাদের যে ইয়াটা স্পেস শাটলটা, তাদের যে স্পেস ক্রাফটটা, যার ফলে এটা কি হলো, ডিসইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেছে, এটা একদম আগুন লেগে গেছে। All the crew in Colombia, included Chawla, died only 16 minutes prior to their scheduled landing. 16 মিনিট আগে স্কেডিউলড যে ল্যান্ডিং এর যে সময়টা ছিল নির্ধারিত, 16 মিনিট আগে ওরা মারা গেছে, আর নাহলে কিন্তু আসলে ওরা আসতে পারতো। Investigation shows that this fatal accident happened due to a damage in the Columbia's wings. যে কলম্বিয়ার যে উইংস গুলো ছিল এই যে স্পেস ক্রাফটের, এটা ড্যামেজ কিছু হয়েছিল, যার ফলে এই ফেটাল মানে যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। Caused by a piece of insulating foam from the external fuel tank peeling off during the launch. যে এটা কেন হয়েছিল, পিস অফ ইনসুলেটিং ফোম, ইনসুলেট করার তাপমাত্রা নিরোধক একটা ফোম ছিল, একটা পদার্থ ছিল, এই ফোমটা উঠে গেছে, হ্যাঁ, এবং উঠে গিয়ে এক্সটার্নাল যে ট্যাঙ্ক আছে, এই ট্যাঙ্ক দিয়ে তেলের মাধ্যমে আগুন লেগে গেছে এটার মধ্যে, ঠিক আছে? তেল বা ওই যে জ্বালানি যেটা আছে, হ্যাঁ এটা ওখানে তো তেল ইউজ করে না, যেসব জ্বালানি আছে ওই জ্বালানির মাধ্যমে এটা আগুন লেগে গেছে ডিউরিং দ্য ইন্টেন্স হিট অফ রি-এন্ট্রি। যখন এটা পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে ঢুকে প্রচন্ড তাপমাত্রা এটা কিন্তু নিয়ে ঢুকে। হট গ্যাসেস পেনেট্রেটেড ইন দ্য ইন্টেরিয়র অফ দ্য উইং, গরম গ্যাসীয় পদার্থ পেনেট্রেটেড একদম ছিদ্র করে ঢুকে পড়েছিল যে এই যে কলম্বিয়ার যে স্পেস ক্রাফট কলম্বিয়া, এটার একদম ভিতরে ঢুকে গেছে, destroying the support structure and causing the rest of the shuttle to break down. এবং এই যে যেহেতু বাতাস ঢুকে গেছে, গরম বাতাস এবং হট গ্যাস
ভিতরে কিন্তু আগুন লেগে গেছে এবং তাপমাত্রা বেড়ে গেছে, এবং যে সাপোর্ট যে স্ট্রাকচারটা আছে তাদের বেঁচে থাকার অক্সিজেন বা অন্যান্য কিছু এগুলো সব একদম ধ্বংস করে ফেলছে, এবং যার ফলে কজিং দ্য রেস্ট অফ দ্য শাটল টু ব্রেক ডাউন। এবং এমন হয়েছে যে ওদের দেহ পাওয়া যায় না, কারণ এত তাপমাত্রা ছিল, ও তাপমাত্রায় তাদের দেহ পুরে হাড্ডি মাড্ডি শুদ্ধ পুইরা একদম ছাই হয়ে গেছে। বুঝতে পারছো? ওই দিন গতকালের ভিডিওতে দেখছো না, শুনছো না, যখন এটা রি-এন্ট্রি করে তখন এত তাপমাত্রা ছিল যে ওদের দেহ, মাংস তো দূরের কথা, হাড্ডি শুদ্ধ পাওয়া গেছে না। ওই 16 মিনিটের ভিতরে একদম সবাই ফ্রাই হয়ে গেছে, একদম ফ্রাই হয়ে বাতাসে মিলাই গেছে। ঠিক আছে, এই হলো অবস্থা আর কি। তো যা হোক, এই যে দেখো এই যে এই শব্দগুলো আমরা আলোচনা করেছি, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, অনেকে এগুলো বুঝে না। এই যে আইসোলেশন তুমি বুঝো, সেন্ট্রিফিউজ এখন বুঝো, স্পেস ক্রাফট, লঞ্চ, কসমোনট, স্পেস স্যুট বুঝো, স্পেস যারা ভ্রমণ করে তাদের যে পোশাক, তারপরে নুজিয়া মাথা ঘুরায়, হ্যাঁ, এই যে এগুলো আমরা আগামী ক্লাসে এগুলো প্র্যাকটিস করব। হ্যাঁ, তুমি একটু দেখো, আগামী ক্লাসে আমরা এটা প্র্যাকটিস করব। এবং ওই যে বঙ্গবন্ধুর যে ইয়াগুলো আছে, বঙ্গবন্ধুর যে এই যে এগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব। তো কালকে আমরা ইনশাল্লাহ আবার সকালের দিকে পড়বো। হ্যাঁ, তুমি রেডি থেকো সকালে, কেমন? কালকে কি এমনিতে পড়া আছে নাকি? কালকে নাই মনে পড়া, অসুবিধা নাই। বুধ বৃহস্পতিবারের পড়াটা তোমাকে আজকেই পড়া দিচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আজকে তোমাকে বুধবারের পড়াটা পড়াই দিলাম, ইনশাল্লাহ কালকে সকালে বৃহস্পতিবারের পড়াটা পড়ি, আমি যদি দেখি বাড়িতে যাইতে পারি কিনা। হ্যাঁ, যদি কলেজের কাজ শেষ করতে পারি। ওকে, ঠিক আছে মা, তাহলে তুমি এগুলো দেখো। হ্যাঁ, তো তোমার কাছে ভালো লাগছে তো পড়া? হ্যাঁ স্যার, ভালো লাগছে অনেক। হ্যাঁ, তুমি অনেক কিছু বুঝতেছো না, আমি তোমাকে এই যে গতানুগতিক পড়াই গেলে জীবনে বুঝতে না। এখন তুমি এই যে শব্দগুলো বুঝো না, তুমি এই যে দেখো, এই যে তুমি এখন মানুষকে বুঝাইতে পারবা যে আইসোলেশনটা কি, তাই না? তুমি বুঝাইতে পারবা সেন্ট্রিফিউজ কি, সেন্ট্রিফিউজটা তুমি বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, তারপরে স্পেস ক্রাফট কি, লঞ্চ কি, কসমোনট কি, স্পেস স্যুট কি, নোজিয়া কি, অ্যারোসল কি, রেজিম, লেজিসলেচার, অ্যাডপ্ট, ওয়েটলেসনেস, ম্যালফাংশন, ইলটেটেড, ডিসইন্টিগ্রেট। ওয়েটলেসনেস ট্রেনিংটা দেখলা না তুমি ভিডিওটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সুন্দর। মানে জিরো গ্র্যাভিটিতে মানুষ কি করে, কিভাবে পানি খাইতে পারে না, পানি উড়ে, তাই না? এই হলো অবস্থা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত রইলো। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে।